नमस्कार गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सोबतसर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 8 आमदारां 8 काँग्रेसीन दाखल केली अपात्रता याचिका, 2/3 विलीनीकरणाक दिले आव्हान। रितेश नायका आड घातिल्लो अविश्वास थाराव बारगळ्ळो, बसकेक एकूय नगरसेवक रावलो ना हजर। गोंयाक तिसऱ्या विमानतळाची पडटली गरज, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्याचो दावो। दाबोळे बदला मोपावेल्यान ऑपरेट करतली इंडिगो एअरलाइन, येवपी वचपी विमानांची वळेरी केली जाहीर। पंदरा वर्सां आदी 13 कायद्या सयत सडा बंदखणींतल्यान पळ काडिल्ल्या दादेलाक गोंय पुलिशेन केली अटक, गॉडविन डिसिल्वाच्या खून प्रकरणात दिल्ली ख्यास्त। आनी बंगालच्या दर्यांत निर्माण जाल्ल्या मेंडोज चक्रीवादळाचो गोंयांत दिसतलो परिणाम, कमी अदीक प्रमाण झडू ये पावस। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 8 बंडखोर आमदारां 8 काँग्रेसीन शुक्रारा अपात्रता याचिका दाखल केली। 8 आमदारांच्या 2/3 विलीनीकरणाक काँग्रेसीन आव्हान दिला। काँग्रेस आमदार कार्लोस परेरा हांणी ही याचिका दाखल केल्या। काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर याचिकादार आसा। The Congress party also has its duty to file a petition. आणि देखो आम्ही काँग्रेस पार्टीन डिसिजन घेतलें ते पार्टीची we will file a petition. So आज आम्ही petition file केले. Petition was ready on 6th, but we wanted to make sure that all elements were right and get the documents and scans done and the copies also made. So we filed it today. The ground of the disqualification petition is simply this: whether 2/3 split or 2/3 of a legislature party constitutes a split within the meaning of para 4 of the 10th schedule. This is the question which has to be decided, because though the previous speaker gave a decision, High Court ruled against us. Matter still in the Supreme Court. Correct. That matter in the Supreme Court, after party ailiti, and the opponents were trying to get it dismissed by saying it is infructuous. Ata kita new assemblies ailama. But the Supreme Court rightly did not dismiss the petition and kept it, because this question is a recurring question and it will affect the entire nation. So the Supreme Court has adjourned the matter for next week, and whatever happens, we will also go before the Supreme Court for getting this, because it's a live issue even to date. We were supposed to file the petition. If someone comes and files a petition before the Congress party files it, do we surrender and do we say that we will not file because someone did it? So we have an obligation, we have a duty. We have said that we are going to be filing, and so therefore we came and fulfilled our statement which we are going to file. Filing is not a matter of who filed first and who filed second. It's a matter of substance which you must look at the petition. And that is what I will be myself arguing this petition. So I am one of the signatories as a lawyer in this petition. Please be aware of it. So I will myself be arguing this petition because I think we need to get this right. The Amit Patkar has been the petitioner, and I am the lawyer, one of the lawyers in this petition. Anything prevents me. Is there nothing like a Congress MLA advocate, nothing like this. So when I appear in the court, I am a lawyer. I am not an MLA. Okay. So when I appear before the speaker, I am not looked as an MLA. I am looked as a lawyer. फोंडा पालिकेचो अध्यक्ष रितेश नायकाचेर हाडिल्लो अविश्वास थाराव न्हयकारलो। अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकांच्या बसकेन गैरहाजीर आशिल्लो। फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर उदरगतीच्या नदरेन जाता तितली कामां करून लोकांचो विश्वास जिखतलो अशें रितेश नायकाचें म्हणणें। तशेंच ह्या थारावा वेळार फोंडा नगरपालिकेचो थळावो आमदार रवी नायक हाजीर आशिल्लो। आज आशिल्लो म्हाजे काडिल्लो तो अविश्वास थाराव, तो आज कोणूच कौन्सिलर येयना। तो ह्या दिसा साबीत जाता की सगळे कौन्सिलर म्हाका सपोर्ट दिला असो हातून उदकास काडूं येता। आणि सगळे कॉन्सेप्ट आशिल्ले,
सगळे डिफ्यूज जाला आणि आमी आतां म्हाजें एकूच लक्ष आसा की उरिल्ले 4 म्हयने जितले प्रोजेक्ट्स आमी ते फॉलोअप करतालो आणि प्लस एवरी वॉर्डान जे कामां आमी ती 15 फायनान्स अंडर जी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवला धाडिल्ली ते सुद्दां फॉलोअप करून डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सुद्दां फॉलोअप करून ते बेगीचे 3-4 म्हयन्या भितर कशें स्टार्ट जावपाचें ते हांव आतां जर वेगान काम सुरू करतलो आणि जेन्ना हांव लोकां खातीर काम करता कोण लोकां खातीर जेन्ना काम करता बरें म्हणजे लोकांचे बरे प्रोजेक्ट्स आमी हाडटात हेचेर म्हाका ऑलवेज कॉन्फिडन्स आसतलोच लोकांचो कॉन्फिडन्स जे लोकांनी म्हजे विश्वास दवरला तो कॉन्फिडन्स म्हाका आशिल्लो पूण आज सगळे कावन्सिलरांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी सगळ्या कावन्सिलरांक हांव आभार मानता. एके वाटेन मोपा 5 जानेवारी सावन सुरू जायत आसा जाल्यार दुसरे वाटेन इंडिगो कंपनीन आपली दाबोळे वयली विमानां कमी केल्यात अशें आसतना लेगीत येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी अजापाचो दावो केला. गोंयांत वाडपी विमानांचें प्रमाण पळयलें जाल्यार गोंयांत तिसरे विमानतळ करपाची गरज पडटली अशें विधान माविनान केलां. If you look at merely the projection, which is there based on data, a certain percentage growing as far as air traffic is concerned, you will find in due course that Mopa and Dabolim are both necessary, and you may need a third airport. In fact, when I was saying, people thought that it is something far-fetched, but the other day, that Asian agency on the means airlines and the Bureau of Airlines, there was some meeting here. That particular agency, they came with a special report of the traffic, the air traffic that is expected to grow for a place like Goa is further going to necessitate even a third airport. It's some specialized agency which has said. I'm forgetting the name of the agency who had a meeting in Goa. Their special report, it came. It was widely published. I don't know how you have not seen it. Okay. So it's not that only Marvin Goodina is saying such a thing. There is going to be enough traffic for both Dabolim as well as Mopa. You have seen now almost 68 flights a week have been announced by Indigo. Yeah. But that is not at the cost of the flights at Dabolim. They said it will operate at Dabolim as well as operate here as well. शुक्रारा आल्तेनच्या गॉडविन डिसिल्वा हांच्या खून प्रकरणात 15 वर्सां सडा बंदखणींतल्यान फरार आशिल्ल्या जॅक्सन दादेल हाका गुन्या फाट्यान अस्तंत बंगालान अटक केलें. संबंधीत आरोपी हो राजीव कश्यप अशें नांव घेवन बंगालच्या हॉटेलांत वेवस्थापक म्हूण काम करतालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयतारा उक्तावण जावपी मोपा विमानतळा वयल्यान इंडिगो कंपनीची दर दिसा 12 विमानां येतली. कंपनीन जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत ही म्हायती दिल्या. मोपा विमानतळाचेर सप्तकाक इंडिगोची वट्ट 168 विमानां देंवतलीं अशें कंपनीन स्पश्ट केलां. GMR कंपनीच्या मोपा विमानतळाचें उक्तावण जाले उपरांत विमान सेवा 5 जानेवारी सावन सुरू जातली. विमान सेवा सुरू करपाची घोषणा कंपनी इंडिगो ही पयली एअरलायन कंपनी आसा. तशेंच मोपा विमानतळा सावन देशांतल्या 8 शारांक जोडपी विमानां सुरू जातली. इंडिगोची दाबोळेची लेगीत विमान सेवा सुरू आसा. दाबोळेची सगळी विमानां पयली भशेन चालू उरतलीं अशें कंपनीन नमूद केलां. बंगालच्या दर्यांत तयार जाल्ल्या मैदान मेंडोज चड प्रमाणात खर जाल्ल्यान ब्रेस्तारा मध्यान हे वादळ चेन्नई सावन सुमार 500 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्लें. हे वादळ शुक्रारा 60 ते 75 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वाऱ्या सयत तामिळनाडू, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांतल्या दर्यावेळ वयल्यान फुडें वतले. हाचो परिणाम गोंयाचेर जातलो. देखून शुक्रार सावन 14 डिसेंबर मेरेन गोंयचें वातावरण दमट आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच कांय वाठारांत गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
कुडचड्यार सिवरेजीचे काम चालू आसा। हे काम करताना कामगारांनी उदका पायपलायनूय फोडून उडयल्या, देखून थळाव्या लोकांच्या नळाक घाणयारे उदक येता। या उदकाचो लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जातलो तेन्ना संबंधित प्रशासनान हाची दखल घेवन बेगिनातल्या बेगीन उपाय येवजण करची अशी मागणी लोकांनी केल्या। 3 फाटी उदक बंद जालें नळाचें। कित्याक जालें काय म्हणून चेक केल्यार हे रस्तो सगळो फोडून दवरला सिवरेज पायपलायन घालपाक। त्या शिवाय सिवरेज पायपलायनी ऑलरेडी बिल्डिंगांतल्यान सोडिल्ल्यो आसात हांगा। आतां कितें जाता, जेन्ना उदक परत येता तेन्ना उदक सामकें मडी आसता। उदका भितर कितें आसता म्हणून खबर ना। पयलीं दिसतालें की तें मडीत आहा म्हणून, पूण आतां कळ्ळां की तातूंत भितर सिवरेजीचेंय उदक वता म्हणून। आता तुमकां खबर आसतलें की एक 10-12 वर्सां पयलीं पणजे भोसले हॉटेलांत अशेंच जावन सिवरेजीचें उदक नळाच्या उदकां वचून 100 वयर लोकांक जॉन्डीस जाल्ली। तशें आतां हांगा जालें जाल्यार कितें करपाचें? त्या शिवाय अशें जाता की हें उदक येता तें आतां लोकांक सगळें सोडचें पडटा। हें उदक परत येवन जेन्ना टाकी वता टाकी खाली करची पडटा। त्या लोकांची उदक वेस्ट जालें ना। 1-2 किलो क्युबिक मिटर टाकी आसली तर प्रत्येक फाटी 2 क्युबिक मिटर उदक वेस्ट जालें ना। आनी 3 फाटी वचप म्हणल्यार कितें, 6 क्युबिक मिटर उदक लोकांची वेस्ट जावप। त्या शिवाय आतां लोकांच्या घरांक हें जाता म्हणून आरओ बसयल्ली आहात। आतां ही मडी उदक गेलें जाल्यार तांगेले सगळे ते फिल्टर्स आसता चॉक जातात। ते फिल्टर्स रिप्लेस करपाक 4,500 रुपया लागतात। आणि 6 म्हयन्यांनी अशें फिल्टर बदलचे पडल्यार कितें जातलें? गोय एक पर्यटन हब म्हूण आंतरराष्ट्रीय पावड्यार फामाद आसा। ते प्रमाण गोय हें आयुर्वेदा हब जावचें हे खातीर हांव वावुरतलो। तशेंच ह्या आयुर्वेद हॉस्पिटलान भायल्यान येवपी पर्यटकां खातीर 6 म्हयन्याचे अभ्यासक्रम आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करतलो अशें आस्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान दिलें। वट्ट 302 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटलाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। आयतारा 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी तुयेच्या ह्या आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें अशें तांणी सांगलें। कोविड-19 सगळे कडेन जालें तेन्ना आमच्या पॅथीची वखदां सगळे कडेन डिमांड येवंक लागलो आनी भारताची ताकद कितें आहा तेन्ना ताका कळ्ळें। त्या म्हणजे सगळे ह्यो गोश्टी आतां आमचो देश एक जगांतली 5 इकॉनॉमीचेर 5 नंबराचेर आसा। अशें श्रेय जें आसा तें नागरिकांक सामकें सगळ्यांक आसा आनी ताका आनीक फुडें व्हरपाक 1 नंबर जावपाक जें कितें आसा तें काही वेळ लागची ना। आमी सगळ्यांनी अशें तरेचे प्रयत्न केले। म्हाका दिसता आयुश पद्दती आमी सगळ्यांनी जर स्विकारली, आयुर्वेदा जर आमी सगळ्यांनी स्विकारलो जाल्यार आमी निरोगी उरतले आनी म्हाका दिसता देशाचे हेल्थाचे बजेट सुद्दां एक विचार कमी जातले अशें म्हाका हांगा जी वेवस्था आसा ह्या जो एस्टिमेट आमी 2 भागांनी केलो। दुसऱ्या भागाचो सेकंड जे आमचे हें आसा हॉस्पिटलाचो जो सेकंड भाग आसा तो आमी विचार ताचेर चालू आसा। योगा आनी नॅचरोपॅथीचो एक भाग नंतर जावंक त्या विचार करपाचो आसा। पूण आज फर्स्ट स्टेज जी आसा ती ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा। जवळ 300 पेक्षा जास्त कोटी रुपया खर्च जाल्ले आसा। कदाचित एस्टिमेट वाडलो जाल्यार आनीकय खर्च म्हणजे आमी योग्य पद्दतीन सुसज्ज अशे सगळे गोश्टी 302 करोड जाल्लो आसा। एस्टिमेट 300 कोटीचो आशिल्लो आनी त्या भितर 302 कोटी हातूंत आमी सगळें काम पूर्ण केल्लें आसा। आनी येणारी फी जी आहा प्रधानमंत्र्याच्या आयुष मंत्रालय सोनवाल तोय योग्य पद्दतीन हें काम फुडें व्हरत आसा। आनी म्हाका खूब आशा आसा की गोंय एक ट्युरिस्ट हब आसा। तो मेडिकल हब जाता जाल्यार आमकां योगा सारकी गोश्टी हांगा शिकयल लोक ट्युरिस्ट जे आसात तांकां योगा शिकपाची गोंय हिंदुस्थानांत येतात आनी खास करून गोंयांत जर येयले तांकां 6 म्हयन्याचो कोर्स ते पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत 6 वर्साचो कोर्स सुद्दां हाची तयारी आमकां हाजे फुडें करपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी तें करपाक सक्सेसफूल करतले। हांगा जवळ जवळ 200 बेडाच्या हॉस्पिटलाची वेवस्था जाल्ली आसा। सादारण अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेज जी आसा ताजी आज डॉक्टरांनी तुमकां सगळ्यांक डिटेल्स सांगिल्ले आसा। सो ह्या वर्साच्यान सुरू जातली। पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज फुडल्या वर्साच्यान आमी सुरू करतले आनी योग्य अशे तरेचे जे आपल्या देशांत जी डॉक्टरांची उणीव आसा आनी योग्य डॉक्टरांची उणीव जी आहा ती करपाचें काम जें आसा तें इंस्टिट्यूट हाचे कडेन कॅटर करतले आनी संपूर्ण गोंय
निरोगी दवरपाची जबाबदारी म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या स्टाफान आमचे डायरेक्टर डॉक्टर देसरी आनी 11 तारखेक प्रधानमंत्री गोंयांत मोपा विमानतळाचें उक्तावण करपा खातीर येता. मात त्या दिसा प्रधानमंत्री हांगा येतलो देखून पुराय महामार्ग तशेंच पणजेचे बरेचशे रस्ते बंद दवरपाचे आसात. प्रधानमंत्री मोपा येतलो हेलिकॉप्टरान तसोच दोना पावला आयुर्वेदा काँग्रेसी खातीर वतलो तो लेगीत हेलिकॉप्टरान. जाल्यार हे रस्ते बंद करून लोकांची धांदल कित्याक करतात असो प्रश्न हळदूनचो आमदार कालोस परेरान केला. प्रधानमंत्री जेन्ना स्वता दिल्लीत भोंवता तेन्ना लेगीत तो दिल्लीच्या लोकांची अशी गैरसोय करचो ना जाल्यार हांगा कित्याक अशें कालोस विचारता. I came here because the office of the chief minister invited us. All the MLAs were invited for a briefing on the visit of the prime minister for inauguration of Mopa airport and other activities he had. So at the time of the presentation, what I got a shock was we were asked to arrive at Mopa airport before 2 o'clock. So before the prime minister lands, because we were told that the highway will be closed after the prime minister lands and when he is traveling to Dona Paula by helicopter and when he is returning back. I think such kind of inconvenience even the prime minister will not be causing in Delhi when he himself is moving around. The whole Delhi doesn't get locked and we shouldn't lock it. And now we have heard even in Panjim certain roads are being closed. He's flying by helicopter, he's not using the road. So why should the small man and the small traders be affected and people daily commuters, residents and everyone be affected by a visit of a prime minister? Another time, if I'm mistaken, last time also 19 December prime minister came and when he flew roads were blocked and roads were closed. And I don't think that the visits of the prime minister should inconvenience anyone, whether it's in Goa or out of Goa. So I think state government along with the administration should work out a good plan how these visits will be done, because the frequency of the visits, if they increase, Goa cannot be kept under a lockdown. So my request to the chief minister and the administration, please look into this, find alternate methods. Of course the safety of the prime minister is always paramount, but we cannot be put into such grave inconvenience because of this kind of issues. म्हाळसा नारायणी देवळांतली उदरगतीची कामां ही पुरातत्व खात्या वतीन ना हरकत दाखलो घेवन जातली अशी माहिती पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. शुक्रारा श्री म्हाळसा नारायणी देवळांत चलपी कामाची पळोवणी केले उपरांत उलयतालो. देवळाच्या ट्रस्टाची फुडली वाटचाल बरी जावची अशी इत्सा परगटाय सुभाषान खोस उक्तायली. हो मेमोरंडम आयज दोनाच्या भितर एक्सचेंज जाल्लो आसा. आमी ह्या देवस्थान समितीचें खूब खूब अभिनंदन करता. हाचे फुडें ज्या ज्या वेळार तांकां कितें नाविन्यपूर्ण करचें लागतलें, जर कितें सिवील स्ट्रक्चर्स उबे रावतले जावं बाकीचे ज्या ज्या जाग्यार आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाची गरज पडटली, सरकाराची गरज पडटली, त्या त्या वेळार आमी तांकां एनओसी दिवन ह्या म्हणजे ट्रस्टाच्या मार्फत जी जी कामां जातात ती सदोदीत कार्यान्वीत करपाक आमी तत्पर आसतले. निस्वार्थीपणान अत्यंत प्रामाणीकपणान आयिल्ल्या भाविकाच्या सगळ्या फंडांतल्यान खूब मोठे प्रगती ह्या देवस्थानान जाता. म्हणून आयचो एक अत्यंत हांव त्या खातीर म्हणटा की इतिहासीक निर्णय जाल्लो आसा आनी त्या इतिहासीक निर्णयान अशें ट्रस्टान जबाबदारी घेवन हे मंदिराची फुडली वाटचाल आसा ती बरी करपा खातीर तांकां सदांच देवान आशिर्वाद दिवचो. हांव म्हाळसा नारायणी देवीच्या ह्या पवित्र अशा प्रांगणाक प्रार्थना करता देवी कडेन हे तांचे कडल्यान बरें कार्य मुखार वचूनी आनी संपूर्ण गोंयान भितर एक नवें एग्जाम्पल सेट जावनी की अशे तरेचे स्वताच्या ट्रस्टाच्या मार्फत सरकाराची मदत नासतना, सरकाराचे इंटरफेरन्स नासतना स्वतंत्रपणे आपल्या कार्य करपाचे हे जे मेमोरंडम आसा अशाच पद्दतीचे बाकीचे कडेन जर अपेक्षीत आसा जर जायत करपाक सगळ्यांक बरी हे तांच्या मनान घालचे.
मोपा विमानतळावेल्यान 5 जानेवारी सावन डॉमेस्टिक विमान सेवा चालू जातली जाल्यार दाबोळे विमानतळावेल्यान 5 जानेवारी सावन डॉमेस्टिक विमान सेवा बंद जावपाची शक्यताय आसा। इंडिगो कंपनीन दाबोळे विमानतळावेल्यान आपले ऑपरेटिंग 5 जानेवारी सावन बंद केल्यात, तर 5 जानेवारी सावन इंडिगो कंपनी मोपा विमानतळावेल्यान ऑपरेट करतली खंय, ह्या विशीं अधिक माहिती घेवया आमचे खबराकार संजना हणजूणकारा कडल्यान। तुमकां खबरूच आसतलें 11 डिसेंबराक म्हणजेच आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी मोपा विमानतळाचें उक्तावण जातलें। GMR कंपनीच्या ह्या मोपा विमानतळाचें उक्तावण जाल्या उपरांत 5 जानेवारी सावन विमान सेवा सुरू जातली। इंडिगो एअरलायन्सान आपली विमान सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला। तांच्या वेबसायटीर आमी वयता तेन्ना बुकींग कशी कितें जाता तें पळोवया। तर आमी जेन्ना बुकींग करपाक वयता तेन्ना टू मोपा म्हणून घातल्यार न्यू गोवा इंटरनॅशनल अशें नांव येता। तर हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की ह्या विमानतळाक न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अशें नांव एक वेळ पडूं येता। तर आतां फुडें वतना न्यू दिल्लीच्यान गोवाक आमी 5 जानेवारीक जेन्ना सर्च फ्लायट करता तेन्ना 5 जानेवारीक बूक अशें केल्यार हांगा GOX तुमकां दिसता आनी हांगा GOI दिसता। जेन्ना आमी दाबोळी विमानतळ म्हणून घातला तरी हांगा आमकां प्रोसीड करच्या टायमार GOX अशें येता। GOX म्हणजे मोपा विमानतळ आनी GOI म्हणजे दाबोळी विमानतळ। हेचे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की दाबोळी विमानतळाक 5 जानेवारी सावन ही विमान सेवा इंडिगो एअरलायन्साची येत काय ना असोच प्रश्न पडटा। आतां मोपा विमानतळाचे फ्लायटींचे रेट्स कशे कितें आसा ते पळोवया। तर हांगा 8,350 अशें स्टार्टींग आसा रेट्स। तर तुमकां हँड बॅगेज मागीर फ्री मील बीन तशें जाल्यार 8,875 अश्यो रेट्स आसा। तर तुमकां बूक करपाक जाय जाल्यार तुमी बेगींतल्या बेगीन करच्यो। हे सरकार मेक इन इंडियाचेर लक्ष केंद्रीत करून आसा। आमी बऱ्याच भांडवल आनी इलेक्ट्रॉनिक गजालीं खातीर चीनी वस्तूंचेर आदारून आसात, अशें केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल हाणें राज्यसभेच्या शियाळी अधिवेशनात सांगलें। आपल्या देशाचे दुश्मन काय आशिल्ल्या देशाचेर आनी कशे आदारून आसात हे आमी वळप गरजेचें, अशें गोयल म्हणटा। 2001 was barely $2 billion. Only $2 billion in 2001, and that position continued until 2002-03, where it increased at best to about $5 billion. At that time, the trade deficit consistently was under just about $1 billion. So if I look at 2000-2001, $661 million, 1-2, $1 billion, 2-3 again reduced to $800 million, 3-4, $1 billion. And this was the general trend in Indo-China trade. But suddenly, after 2003-04, the $1 billion trade deficit over the next 10 years increased to $36 billion. And in a manner of speaking, we opened ourselves to a large number of dependencies on China, which we have suffered for the years as the economy grew, as the country prospered. We became so dependent on them that products which at one point were India's strength, sadly, we gave up that entire industry to China. And I actually realized that we have over 10-12 years lost India's competitive strength in very critical areas. And therefore, sir, this government focused on the Make in India initiative. While of course with economic growth and prosperity, the demand for goods is increasing, and we do not have sufficient capacity as yet in India to meet this large demand for goods and services. A lot of capital good industry got killed in that 10-year period, and because of which today for a lot of capital goods, electronics goods, where we never promoted our industry, they all became dependent on Chinese imports. It is only the Modi government which recognized, the Modi government, sir, it's a very important subject. My honorable friend Jairamji appreciates the gravity of this subject, and I hope you are not holding a brief for somebody who's dumping goods into India. It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests, and how this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes
where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors, where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports of China. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.